Finder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. APS letter. Ndemu APS letter. APS Gambia lemu APS. Katun APS is 100% Gambian. Bari nyati mwete kufuri mbala kentala di. Ke nyati mbondari taba futuola. At least it ya fonte ko APS min kullo balbiji. Imo fon fonya fon ka fonyo ko ibina do ibodo ko APS jam fane mo fana fonya nyati mbo. Yo min fo enda sija. Ndanga moyro ko APS wallet isa kodo kino. Min tata fo wuli muang ime charge fenna wala nta sindi jam. Ako. Nyati mbo. Nko ko kabo transito. Katawula fo wuli muang. Ite fenne dola. Womu zero fee between kabo was 20,000 la kasele san eke tamuna eke charge na fanga buka fensi wait 1% na malam mati wota yara gabe no be nyanta wala kana APS wala tele mobile ko ka ko do ki ibadi ngol ya jele ni APS kabrin nan credit ko to bari men ko mayata be wala fanga mo kas pawat ni suto be during suto be dibining abe tema biti ko sonda ila APS mobile lo sika ni asika to ya safe da men ko 24 ndi nawek ha ni oto je nyamendo tachi ama ni ama doro abanta ila kas power isa hawasima ajibe free joriti je wata mbade ngameno albesito ulle fisiyata alna leta APS wallet yela lam baylo kon APS wallet nyaata doro bari koto nim fata do suko kon to ni be fono le mol nyaala jam nim fata do suko kon ba fole basiti jembita ndori gi sajede kadu sa APS 100% namum APS 100% APS Gambia 100%. Looking for the perfect home away from home in the Gambia? Welcome to BC's Residence, your ideal short-stay apartment in the heart of Bundum. Whether you're visiting for business, pleasure, or an extended stay, BC's Residence offers you the comfort, convenience, and privacy you deserve. Enjoy spacious, well-appointed accommodations in a peaceful neighborhood just behind Nusrat High School. Our residence combines modern amenities with authentic Gambian hospitality, ensuring your stay is both comfortable and memorable. At BC's Residence, you are not just booking a room, you're finding your perfect base to explore all that the Gambia has to offer. Ready to book your stay? Contact us today. +220-941414. BC's Residence at gmail.com. BC's Residence, Bundum, behind Nusrat High School. Your comfort is our priority.
Assalamu alaikum baɗigolu ngali konton ngali bismillah mamorondi yalon ko ibe kirfatu jube kan nyin tembenda mba fulale ala barka baba bake alkala wato menta ka bulan noma ninyi wato sita lamoyla anin juber labe dawda Gambia fo Gambia e bantala mba fulale ala barka bake alka bulan noma nyamen aka tinnan kawani nyada aka jamfa mbe mol fanan tentula mbe jeyla men yalon ko wolle ka style ki nyin temben nani ngatra ibe star ki kan mba fole ya barka bake mbe tentula bake mbe jeyla mba fola fanan al tenten ka style ki ni ngatra ibe programme nyin jube kan na YouTube channel olto isiraje ye subscription is free of charge bawo kodol be je men yalon ko ke fintindi na YouTube channel oto mbukol fintindi Facebook or mba fola mobe yeta YouTube ye subscribe je bidu nga special one-on-one interview le sambale nang interview mi alon ko akamunta Musa Fofang banko be batele batukan bar jani wo drong mba fola bunda fula men yalon ko wolle nyim programme sembentu yandi ka fasa drong wolemu APS anin care finder anin APS ito lebulo do nyim programme ko to nanata kodi kiola anin kodita Gambia banko kanjam APS bundala muti miya lonko e faramansa da baba bake ila kodi kiyo sone yata andum fanan ila ko lanno warta ye fanna jamalle soto waranto bulu jamalle be bulu banko kan taring ninga tara ibe Gambia e bantala ise kodo ki badi ngole men ya lonko wolle be Gambia banko kanjang andum ibe kodo sotla wati tunu kono eto kolya ko sotla je bari ab kilim fanam be banko kan waranto ab kilim fanam be kede mo be nyanta katalale ya soto ila bul kono telephone o kono wolemu APS wallet appoti nyimo appleti mi lonko aka kuja maleke adaba kono ese sino fo suto dutala ila cash power e bank ese nyi appotano ye well of course cash power sanje bari manda woto ese credit ko fanan sanno nyi ab kilon fanan kono le APS kanyi bekele nyen dula nyen to jere nato do manding albira nombal jela screen o duma mba fole ya barka bake adaba kono bunda mi lonko ye bulodu nyim programme ko to wolem care finder ti nanata korda lo anin korda wa fola Gambia banko kanjang nyontan wal le muti sikaw sika mantere la kuro ila kundal be banko tonkon nano bieto ni ngatara ilafta ka korda lo drong it lafta la wati la drong onto wichu kono la drong ibe la korda lo la abe tariyala ite sikaw sika sot la je ila bundal be banko kan tari nge fanan tentu bake nge jay tumala menna ye bulodu nyim programme ko ka sembentu yandi ka fasa nyato do manden drong albe fanan nombal jelale screeno duma nyen bla nyen to joto alnal badi malen drong inte sidi job bidu nga alpha bale soto miya lonko a faramansata bake a waniata nanata banko la politiko la karola bara mandam politiko fananna mole mati miya lonko a toman nukum nanata well of course luwala karola akamunta a tobe banko la tarik buko kono le nanata luwala fannala a faramansata bake politiko la karola tumala menna akamunta carte fayo nyaabe tilinkan nang waronto nyaabe tilinkan carte fayo la Gambia banko kanjang banko di jamal be je men ya lonko ibe la wosi dadi kan andung ibe nyaaku ya kam fana nanata fengol dala la fala Gambia banko kanjang anim fana nanata nyim voter registration kol men ya lonko ibe be caring well of course banko dingol be nyinin karo ke kanne banko ko be tilinkan mintole men se o question o jabino waranto nga alpha soto miya lonko asenyi jabirol fanan keno nyinin karol men miya lonko nabe kuolu kacala Gambia banko kanjang mole mati miya lonko atoma nukun ko ngafu nyamen ton loi anim politiko la karola Gambia banko kanjang state council anana ketatele andum fanan aketa mumoti miya lonko alota fanan mol men ya lonko fan ye simfata num fan ka kudeta ke Gambia banko kanjang jang miya lonko aketa no 1981 sangola private lawyer aketati miya lonko ay service o di molla men ya lonko imman kan soto no Gambia banko kan andum fana politician ole miya lonko akamunta alota ku jamalla nanata ay ku jamala sacrifice pour kaje ko democracy memu maral nya kendoti ay ke fenti miya lonko ay sabati Gambia banko kanjang loyale mati miya lonko well of course atoment drong wolemu his excellency lawyer Ousainou ANM Darboe kamunta in 1973 amutana Gambia banko kanjang akafuta attorney general la chambers andum fang aketanu acting registrar general te ani legal draft manti nyim banko kanjang 1980 akamunta ay private practice bula damia lonko akamunta ay fasaro ke bake mola men ya lonko adaba kono wala musirif Mustafa Diba ani moko ton men ya lonko ye tuminum fang trizin la Gambia banko kanjang akamunta alote la kola bake nun Gambia banko kanjang andum fang sanji jama aketa legal advisor fananti bunda jamal la Gambia banko kanjang o kola aketa num fang
well of course vice president Gambia banko kanjang anyala fanan keta minister ti mialon ko amarta bantala banko la wala memu foreign minister Gambia banko kanjang ay political party o nyaton kaya andum sayentem fanan atele mula secretary general anim party leader ti memu United Democratic Party ti sanji jama mialon ko well of course ye democracy fasa nyim banko kanjang andum April 2016 sangola a fintita Gambia banko kanjang ka kanindirke mo furo waranto abalula men ko wala mu solo sandenti kabring well of course a nyotuta molbul men yalon ko kantiol le muti Gambia banko kan ya ares nu andum fang e nata bula tridandang kabring carte fayo president Adama Barrow a gagneta nu Gambia banko kanjang mbadi ngolu bi na luntan menti drong wala mu lawyer Ousainou ANM Darboti bi atele mu na luntan ti natale be ni special interview sotla mbe kujama le kachala fo kabonan bankola fankola fannala ala patio fere sifanya di lebe bulu meyalon ko iba landela membe de 2026 carte fawla anim fanan kata fo tapaliani jenko ni nakaro mba kul be kachala IEC la lanola karola ñu be mu kulati meyalon ko ning Mr. Darboe ba kachala mbadun la drong ani jama rahmano ñokonto Mr. Darboe welcome ngeji abaraka bismillah abaraka bake abaraka elo kuma kendol la kanyita Gambian kol abaraka bake ngabari kam ngamira tafel embellishment barbitum alhamdulillah ngala tentu kam fan haklo bulandi ku dol la memba do mato fonsi lafla ina lela baraka. Thank you so much. Mr. Darboe drong. Well, of course, mbe duna kacha kona wele fe straight. Mr. Darboe ngajele ko scienteng akamunta mbe nyati linkam carte fayola 2026. Andu banko dingolu ibe nyini karo ke kam banko ba kuntelin kandame mo jamal be kumbo kan nana da fengol dabe lafala ko la karola economy mo banko la fankoti amantara temberen nyin tembenna banko dingol bela wosi dayitande kan well mbe nyinen kala men folo la drong UDP man sakunda akamunta ibe mun simfa letala pour kaje ko dalaso ay ke fenti mi alon ko ay tenkum anin pour kaje ko fengol dal men yalon ko ibe selere nyin tembenna ise talano nyame baraka bake Mr. Job ila nyinen karo me yake akum mayata pour banku dun kewliye akum mayata pour isarlong ni be falindro kala dalla jumali hatina be falindro kala isarlong fanan ka ko ni man son falindro kala membe woni membe la ko nandi tola isolong ba yenyi mem faten amanka kukutati UDP la karola meta nyim fo kam banku dinglele kabri 1996 lamde ganyi fo Gambia dingle fact amamme ye na video do bondi garawol 1996 ba fula Gambia ko nal nim na tara nga mistake ko ke fonga nyi mas ya jamela man sukunda karto diala man boto albasa na jante kemi lulu wata man boto kasan kemi fula talul la ba ngaje ko bita kanyame kabi wotu molon Gambia la kolya bunda ngaje ngafo Gambian kolya adun akwo amantra abe wajabi kanne amanka kutima yalam kabe talakan bi ni man boto stano fo wuli fula keme lulu amole ka fo ko man boto datalata man boto bare del ka sa marso mento de wuli fula keme lulu lamde on American rice let low quality rice bare yalo niatara mansa hani suti hani la korda wome yalo ka wuli kumma yata aw hawla ma yata pour kake korda kono ni make korda nya kala ko le sayndi koma surtout banko la ko ona me yalon ka fako wala nyanta ko ke kadu na banko sa mufkare banko wolte ala ay nemo mendi banko dolla amol dintala wala nemo do dintal fanalla amodi banko dolla
ay nemo men din tella muna yatinna wo nemo nyin intel mota ngam fa muna fala fon ka fo ko be bankol man ka fo be nemarin ngata waliya yenso tafala ka fo kon kana dana roke dafala ka fo kon kana julota bari nyanta kulle kala me yalla ka fo kon na julutalo na dana rol abatalala katu balola kole yame kamen foten sa kusaharin nam mano kabrin sanji joli han bi intele korla mfambalundu nola nunto mbanyolo ila man ko kela man ko tarale bilin ko do adu wotu molo dimbaya bebe lapindula kilin ko na santoto janjang manke wotu mo barol lomo ni tata be ibe manol ibe fonkol ke be ibe nyamul wutla manol kono nurol be mutala baro kakende ka femboni me alan ka fukon sibalun wala agriculture me yalan ka fukon na baluo bunda be bal sukri wala ila do kudlalu bi a bele soronta ka me mixed farming centers a bele soronta dantan jambanjeli nyulu namana fo ni jang like libar hanwal fanal to ni tata jeto ya jube mixed 20-30 years ago mixed farming centers nyul ni tata jeto bi ibe lafla kumbola ni tata sapo aboko dulad me ya po tumbunta adunyi lomdulati me yalan ka ko mo nyante nyaatli nela senonya ya yirwandi banko kan ya molla bolunya ya sono yandino muna nadra ka ko masakunda ya yela fonko self sufficiency full self sufficiency kama do ba full sovereignty malon fonsi full sovereignty so do full sufficiency ngala ne mbosot no la nia plan ka ko tede sanwosan na population no benya ngajal ka ko sanwosan nkanyi ton nangam le commandé nan pour mano laftale sanji lulu sanji yefan ya podi fanna ka vni san nangamo laftale kaje ko webo banko ka ila samflo ye do ko ke ka ko nyin toni nangam mbole senela ya investment good investment kato ya sene yo ton nangamo yo soto ni yo soto yo bo stop track lale e menka kela fonko sanwosa yake gradually fo ila target ni ya soto ni ala target ni fanan soto nana yana na fo ka dunia de banko dol be jande de especially West Africa ni la ko tan melka sula manono mba mbem fan balon la bari bina fanan mba kala business oti ka funtindi ka samba banko ko dal yela production ya maximize okay kan netra ka foko e ka fem funtindi banko kan ka fen soto ila kodo nyi asembo ka sabatila bari tem fente bulu e me yalon ka ko le be la banko la kodo sembo sabatila ya fente bulu adu mantra fenka wala yadna na dara soji abiji kandron ni mira sefa la sai kunu ka fanya ko kema woro ni fen war sot janto sefa kema fulo ni kema amman kema fulo masi baro be mun ya sabu kadu ko na economy ni ba mismanage kanne na priorities nyolo mantara nyalo la wala kan adun banko la fanko te do kula denkal nen kolma kensang la kulle nyanta tamale nyanta kulle kalme ya lon ka wala be kala okay agriculture nen ka do ngani fanko agriculture demir agriculture la ko do men damman donta agriculture ko do in the past 10 years. In fact, in the past 15 years. Almost billions later. Mbemuna itandi no lala. Mela tel ba kunna. Well,
ibe ngala adobate bela katola yama barbitu menyanda tala sena menyanda tala banko kan amanta ta kan jeto nari na yaran ka ko wolo na scientific outfit ni ka research ke in agriculture ka sea trials nyol ke iman support de la menyanto kala ibe sono bunda bo jirwan la nyal ila kono ibe kono mar la nyonya dile ñillom kutume yalon ka ko telu UDP ngo nyantale ba address adum ba address la okay ngajele youth unemployment fo ninko la do ku soto balia hani kabi fenne mi yalon ko asiata bakele Gambia banko kan katambi lahido kolala UDP mun job creations lebe lari bulu programme sur la fanala pour kaje ko ise dépenser no même bajala debt même mu juloti ate lafala nyim fanala yalon folo ni ko do kuwo jama mol haklo kata mino kanka official mol haklo kata wala ka camera ka ko ni man taroto e man do kula bar mo bumba fambe beta be do ko ke kan outside official maso kuna tanye mo beta no la do ko la de na prestation nyol be tanye beta no la do ko la de na doku bunda ba fangu munete wala agriculture no bunda wala nan ko yin ko do men be ko kada mantra ta kan senelandia ado nin ko agriculture fana yama a kunsanyo nin ko seno bunda kunsanyo momenti wala fisheries ko te men tel quand même fo wala lame ko fisheries do bato pour funding kewlu ya kulun kendo soto pour kata bato ya jala kendo soto pour kayol muta kana bari isi ya malando kenole surtout fonkol melalo ko satol melalo ko ibe ba kun kolla sa kenole anin dulan melam ko dalol bijeto yama adal dalol ni du bukaja yamalendo skeno to na doje kiyan kono o we impress back aquaculture but sandantan ko malum de I hope bitaka nyanda ko lege nyanda nga senoke be men fe kan ka ko exporting ke na animal feed poultry feed fonta seno la janto bang things like tubanyo jama the tubanyo hectares and hectares is animal feed soto jetole ate kal tubanyo ke so daman ana kalonyin ana buburu ni amonyonko will be tonle adu melba do ko kan they'll be self employed adu nyata bola minister fe janto nata soto la karolo soto senu nyata bola minister fe nyata bola momo le fe nyimbanko nkafo ko funding kewlo e mechol karan nyanta mechol karan dale nim mem fem man ko to oto be funding kewli be ketu kanne e de mem fanam be diam kan kaw ko lefte la problem solve kay be fan ketu kanne imma koy ye londo soto electrical fonkola atel be nyim menaten ye professional training soto to ani askotunda akana dan wala nyama ibe kuma ibe do ko ba kuma sala nyame ifanye pour ifansi so ifen sot no jato fa do ko joram soto natel tata call it example you call it an academy of so journalism and professional photographers nal bota jeto nal man ko do so camera ñol mel ka ko wolle ñanta alma soto ala lo dote na fala fenna so for your scheme le finance soto okay to help make start ila do ko ñi
Gambian dinjama ba fokande salary in cost of living mantara tembering UDP mansa kunda ibe mune keno la pour kaje ko ka fasa roke memba jala ibe jubi roke la ka salary review mensa banko dingol sembentu yanino anin salary waramto anin cost of living match ya no loud la no ka ni salary increase wrong yeah mel fanal wela ko to e kaje la ka ko fe bi nyilla ji foko no bar nga butu sabaka fujeto ya bare damira ka ko jo lafa manke kuti membe na hajul jarla nana ta sotola bundala do kulaliya minimum wage namira wala nyanta sotla minimum wage and I'll tell you this kabrimbe Mazakunda finance minister Amadou Sane o mala project latino Kafka janibe salary increases not killer. Have minimum wage across the board. Yeah, man. Government will be a leader, so I tell you pointers not killer. So that the private sector will follow suit. But private sector ila remuneration. Wale kawara mansakunda tati. But ni mansakunda ko minimum wage. Bangkok is $10,000 minimum wage. Yeah, per status, yeah, you can expect them to have a $15,000 or $17,000. Why tell them to Roma Kaketelia over Soto, Masakunda? Of course, always a board disparity subtle between those Melmedo Kola, per status, and other private sector areas than government. Okay. But what damanum answer and need to back in fact not a salary increase back nyanta graduate lale mele lo ko lebe duma wata hanne wakata 70% melbe santo na reba ka fulema 2-3% kadu ni percentages nyolo na new differential mantra tema membe tema man wara melbe santo ani melbe duma itema katula jamfari ne dron so da melbe santo bukeje no because of difference in melbe jeto but natra ko melbe santo wala percentage increase ni is minimal then as better but and this is particularly so for me political class. Not civil service. You want to left the civil service. You joke and do dealer. Motivate them. Police do ko kyo na nyama. Isipare see office auto up to 7 o'clock, 8 o'clock. Kavuka this particular assignment left al kaba. But the political class, of course, mamira kanyem for I don't think political class. To deserve la ndale tata nkale ko en do kare al palace odinna lafta ka do ko lafta ka kale jongte manya na palace ninkela nafuni palace odi. Okay, akamunta 2026 election kana sile nasi ara mosa fa karsei wole ben ning carte fayo tema December muna mo UDP the chance of winning it great ali muna parandika mbe mansa kunda kendo ko le parende anwe nimmente nakarokela ko ngam foye ko kabri 1996 ba fo kan gambe ko le meyala ka ko le manyana kala banko kan tabe ben banka abeke kan banko hani bi abeke kan wada salon kat ka fo ko nka sama jale hani mbuka sama jale ban ka sobile be alhano mento sama be kala nyame nata kudol manke malom bi yawe UDP ni banko mol be diam kan ni banko mol be kacha kan ni be kacha kan bungul kono ni be kacha kan la banta balto ni be masralis nol ke kan e mun fokale
Gambian ko men foy ko koy batata I pasita I lafta falin jama ka mo ko keba ninga lonnu yemen fanyo kunu mbata la le adun même manque nenerti même manque nenerti at all dina ole kanyo fa ka ko itel be kalantele ablay wadati Gambian ko paretal de Gambian ko paretal pour UDP maranyim banko la kamaranya kendo sabatindi banko kam ka banku ding la hajo ka topoto ila domoro kono ila jata kendia ila londi bundalo supplementary voter registration obi jakane nyin tembenna mune mula assessment oti well so far yalo nyin ko na be kere ka kuma bele moy nena I don't like me in temmanti na do ko momenti you know ya fa janta no comment so ni nata e ko nyako Mr. Job de at abe nyini nyila kanyela da ka fa ko dalilo itandina nga evidence itandina and so far manko jet me at ka sin kenya kija farakoti although mol ka complain ka fako kul bijele mel manyana kala quand fo na mol na le kuja me al ka manyana kala do ala note for asabta ko memba ni karto ni nen kan amanke Gambia dindi wala asang masi na alfa taw da do dalir ko to solala ato alato sa fe ngataru basin kodro bawo mo bele be kanyan dinjeto ni atara ye objection no menke ay mer soto then iba mar disqualify la but one on democracy wala ma ala kallanke ya be wala to dem ala kallanke ya be wala to ka ko ilaf kuketa imantra sembo takan e kombatu luwaye men lande ngata wasilola ibita wasilola imantar magara ka ko luwa ba dilela ban menyanta wala silo menyanta mantala yoleta yata ko ninga mensot ninga mentaje ninga mensot jeto ngol so de bar lafta menaje to mbole sambala jeto so far fo alamol ila korosir lo ro fa futata jele bang orando foni evidence nate kanne bang kaytande ko nganyinni nyinaje ni voter registration ko mi alon ko amanya fa fo nate kanna ka evidence da itandila well amanke ka fu evidence tan bari ya fu ko ni attestation ko nyin yalon ka fu ko banku din kendo be fen lafta tiling la banko kanjanto abe ye nyaku ya wala ko le wo e ko fole bar ka ko nalu na attestation ni alata ali amari tota bar bitung melano ka ko wala ka sede yaro ke fanal si ni long ka ko niye fabra ma sede ya iko aya sang sotole o yata ka fabra ma amolo le diata bara ma sang soto han sanji fula bani sanji tani sa ma sanji tani worno bara amolo diata akulo warata e ko nye sanji tani sa yo fa ite ya san nadna na je ka ko o manke to nyati ite me ya sede ya roke ya non ka yelu walete yo kadi ko attestation false attestation yoleke wala na alkalol nyate haklot la bake ko membe lara kunto ni la ko attestation nata ka ko to nyate kule be lara kunto ani ta dinding men fanan sonta the politician ni use pour yete fam present ko sitale ani ta dinding fam asike man torotele odo wala na dum nyim manke kafo ko sisilo mbad hanna ajarata nga silo bula o muti nyaaronte o banku ti nyaalete Mr. Darboe nganana bunda la fanna la mi alon ko
itulle ka jubero ke carte fa wala fannala IEC ila independence be nyaad nyin temben akamunta mo jama e ba fokanne e nyamantara faring IEC la koro dol bi la wosi dal yitandi kanne kul men yalon ko wolle be tamakan ngajele sanji tambitale kabiring tala solo sandeng afindita silo kan andum ay balambaya me yitandi kala wosi da yitandi wala mu electoral reform na carte fay bundal alwal ise falinno nyamen hani kabi dol ba fokan wol mu kulati mi alon ko e mantara falinding nyim banko kanjang yemu ne ja IEC la koto foy jiko soto la koto la banyin temben ya aboke la nyin garabo ka kuma fulal fudi ya la solo sanden na fo aspect jeto ani jiko IEC la koto yes ya no IEC lo ya la ndi nyamen wala ka ko manyana mo fasala tiling damma nyante la ko be kala tiling la kono all right te les mêmes tel la positionnement was that kind of benefit of the doubt would di ntazim la ka aizi mantili IEC mantili ni ku tilimbalo ke wato men na so wato mon sila tilimbali afo anu be muto anyati no sama ko ngafo nyanka ko UDP lebe gagner la election to yawa yuri talebe man sakunda formula o man sakunda ni nga form ni IEC me ka foten ndel no lebe do ko kala because government institution the police need to lebe do ko kala army man sakunda bunda be ni be lebe do ko kala o to ni mandali la soto ka kuma fo kuma fo wo bundama mandali soto fo ka fo ko do mo politician tim lafta kanondro ke ningoke inimmel nyanta do ko le bolle tinyaka adun responsible politician man nyano kala kate bisim sini bina kala nyaton ko men imanya no kala ka fo ko kera ko ku yandi moli do adun dalila ta iko last fanko I had ko head ni now you new head soto the new head jubela bala performance bakala nyame new deputy jubela bala performance bakala nyame enseigning for ka ko just before registration ni commencé nga delegation bala samba jeto IEC ini kachara mfang National Assembly member for Sanementra, the minority leader, na IEC liaison, Mane, our Diaspora admin secretary, deputy admin secretary, Tarajeto, kan silandalu, ani banku mol kamen fo, kaya tandi la. Ba yanyita tandi, adu fani na kuka tanke mem no manke kilinde kafa ko, mote tel bulal ka kuke mem silo manta, and yalla hidi nyinna ko kun laftala membe yalu kapa abe dibirima nintate ya ba ko ina for olung nyama ya access ko be access dila molla in fact na ngamira na molta ta jelo to their database ka jube for there is any manipulation so pour unte and pour UDP follow man fenje IEC ye menke me yalam ka ko ani lu amanta attestation me ka foten o man ka IEC tati de but Gambian call so long what attestation IEC malafala in the Elections Act attestation no but NPP diptolo wala ko fayat rajeto député ko tenglo galman NPP will be voted against but NPP by simple majority lam in National Assembly that Italy affair but IEC malafala do IEC lafta le sembo soto nita nata e koy lafta kartola ye nyininka ye kisikis kendeke e ko to NPP député la wala be kuru yala
so e camera ka fu IEC lambar IEC tadi amanke IEC amanke IEC adun solo sanden la protest be mandi o ko loi kurum ya jamme men kana fonko solo sand la protest kata against that ko wonyanta falinale but NPP deputy tele ya fenke jero de but mandan wadam manna solo sand la protest one of the most ko nomination fees nyol nim anyanta le kaji by NPP deputy 500,000 Adama Barrow by Electoral 2016 500,000 lam wodu fana we are protesting against it so also wala musolo sanu la protesting but NPP deputy la rebe ya hike yalla fa iko 1 million yalo même manile mamira ka foko IEC lam registration of political parties increase to 2 million. Yeah, because na ko so siara mol be ke nyatling IEC kamera IEC. Well, wala ba itale marta wala. Bar nyil kanyil me fo NPP diptolu itale nyinken election act ko. So wala atinna Gambian call nyandale nyi mansa kunda ya bondi janto. No de sama fang. Yama ni isnana la molkan ka ko ni hani be bantala e be fonyo me iba ni jila la voyage ay monitoring ke yante je na moto ko no 60 Mr. Dawolo nyeta ay ni jin na fonyo Mr. Dawolo ngajele diaspora remittance na badi ngol menube bantala banko kan anin kanunto eka kodo men dundi nang is over 30%, but hanika bi iboka carte o fayno UDP ibe mum ferele landila waranto fo ibe luwa landila le ban UDP masa konda pour kaje diaspora iye council carte fa wala fanala Gambia banko kan abarakaba again kesamba koma Bishop Telewa Johnson Kabramu chairman IEC Lomo UDP boy kelo ko diaspora inyantele karto fay kadu ko momel yalon kafo ko banko la fanko e kamen kato awarta bage wal fana nyanta council lale me yalum kafo ko waran keso la fanko ka kemen waran keso jumala nyanta marlala inyantale ya council toto kabro wato lum nawe mbakele kan ndesan Bishop Telewa Johnson alamane man kafar kala iba fakana nyi manke biti amanke bi ko min manke nkam mem Mr. Joe nkam mem fo ko ko be fo kam bi UDP ya fole no ko ko be fo kam bi UDP ya fole no politicians nyolu it lo ben nimme man fan kala funti ya fanya ko nyi manke to nyina man nyi fanyanto Bishop Telewa Johnson ngawa fo wota ko da fo ye fon ko ke wa program was set na amo program on man set but a democracy fund ko fo finance soto APRC government fa baka tombo njata nyolu wala yo fa dimte bun kono abaka tombo jata nyom melbe tikati kala bi ko to speaker ti melba ko Gambia democracy Gambia wala yo fajanto speaker current speaker bon mama ke speaker ti nyinte men bi atlam speaker ba wotembola amanke speaker ti afo fana what afana mo kala la balloting on the floor of the National Assembly pour the then government here italo democracy fund yafa kate sotla Bishop Telewa Johnson no program for diaspora voting among Soto. In fact, ngamira wolon dali dol time ya ne Bishop Telewa Johnson ya bondi ani alaisa ya fati. Ye bondi. Kabe ye bondi. Banko be
Ibeye dia fe. Ha ya jamma sakunda lo nyuma sakunda le nyuma sakunda UDP ko man sakunda ke ba UDP man la nyina ka ko man sakunda yo sembo sa man sakunda nya takela nge ngamera fanka jara lomba jara ka ko ngakito ko sikan ntel ngakito ko sikan kay tan ka ko nyuma ke selaje and bring boss pizza bota jeto Gigi was not again as chairman, because he started as chairman of the Provisional Independent Electoral Commission, you know. But now as chairman and not as chairman of the IEC, then na isu resa ko yalo about demarcation lo kala nyadile, constituency demarcation lo kala nyadile, ibadi la jumala, Middle East, North Africa, Africa, abiyam diaspora te, and the Pansoni was going to be too much. Oh man, tell Bulhan we are pushing for it. Finding el fonko menata. In fact, if I take a man for what more for five constitution to no. Elections Act what Bundale budget menko IEC see rules that annually for registration of Gambians abroad for presidential elections. They can take advantage of that. Amanke for CRC, la project, a new constitution for the Gambia. Mayalon Kavoko, we'll do away with old order and bring in a new order. Abijeta and telling us support fully. Or constitution we support it fully. Kabin tata dibite bunkono jumala ya fay banta. Ano baro la NPP, ano baro la Molo. Wale ya fay. They voted against it. So diaspora voting, UDP has always supported. And I'll tell you this, when we come, 2017, you know, immediately after the National Assembly elections, in 2017, 2027, immediately after that, after National Assembly elections, whether the majority sort of majority sort of, the Constitution will bring it back to the National Assembly. We'll go through the procedures, publication and everything, and bring it to the National Assembly. And let them reject it again. Nil after ya reject again. But until left and Menkela, Boytan Lagambian Kola, you cannot leave diaspora out. Among Hanikan Nahamot Kafka diaspora vote ke, but left diaspora CDP bunkono. Okay. Coalition kachal be kerine Mr. Darboe andung comment on yafonung in political party nyaron kolbe kacha kanni. Kachalas alhalo be tembeda jumalto andung in political party nyaron kol albe mum kusifala kacha. Well be nyo kanganya kanne. Be nyo kanganya kanne. Adi yalo coalition building amanke ku femate. Amanke ku femate. Adi yalo not coalition building but kuoku me yalum ka ko negotiation no ka kijeto mo kala fele ko membe nafala you know until position of bename lafta mo le son wala so wala yatina nyo ka nganya be kere ayu ngo ka nganya abe continue la le ngalon ka ko telu UDP there are two efforts me yalum ka we are participating in killing apex lab efforts and two ADD la effort last Saturday but our meeting la so we are participating in all of them and we hope that Kilimbe succeed la jikita kabuko Kilimbe succeed la nyim coalition kacha membe kerinte ngajale GDC la leader Mama Kande aya follow ko itol ning UDP te kafola because atol yalla position otale already kabri nyim mo yata nyadi. Well, ngata kafu ko really faham kafu ko faham balialum no faham kafu faham balialum ngamemfo coalition mo mo vital la jeto ini lonkan ne kata jeto wo lonkan ya mol sondi ala wala mol yeto sondi ko lo lonkan wo bula
yes so de la be ka kilinte Mana mo UDP la long count. nga fala ka party led wala na long count Any coalition? wala na long count so long count do bete bulu yama fenke nkacha nyo yandi horomo ni mo nyago folon kan men bente bulu ngo jolo ngeta la long count wala ngeta kacha ni long count men bete bulu yo jolo ngeta la long count bar ka ko nin ka te fenke la wo ngamira malum fa correct but maybe nasita kotanka kamera ba fala maybe manya na fala ten ado bado ngajele Ibrahima Diba mole mati mi alon ka sutiyate la ba kele ngajele wati dantan komando ama beta gamoto ngaje natalol findita video findita a chocho siata ba ke nyama la bamunda memo social media ti ala relationship be nyaadi la nyen tembenna fo ibela fidal hanikabi ay kafuna imana yalo there's no animosity konante ya tenteni momo le tebo any politician le tebo jando ikuto ko do boga momen ko fate abe diala nya bak ni adama bawru funtita kanjeto dina benglon wodi nga mol kel dina benglon wodi kana ke lamoy kawandillala ala en fatandi menna yan haklo bulande ala ko ngamenke yan haklo bulande ala benga duwa nyoya wala mabe nga benje to kotenke dola ha dol kata la hajo ka duwa la hajo ka jara dol alaman ka dala hajo jarla tarfatain bar wono so any funko any politician whether you are UDP or otherwise or people perceive kafoko ho nyim biggest rival anata gamoto inata dinga kafoko inata dina bengleto ko ngafo nyame ni adama waro nata jeto no abedial aside from dino la karola be on yintoje for you any private conversation sort of in Diba no almankacha political la karola we didn't have in fact the opportunity was not there yeah, because na brother California was virtually his protocol. So I was too busy for any private discussion of any nature, whether political, social, or otherwise. No. Ngananang governance and accountability la fanala corruption tapaliani njonko ni nakaro transparency tilingo la karola nkajele alkatla ko fola wati alba fola tapaliani njenko ni nakaro UDP masakunda albe mune kenola pour kaje ko corruption alsa dandino nyaadi nyame nyimbanko kan be menke nola wala be serious lale na actions nyolo on revelations of corruptions and corrupt practices by the Auditor General and any other institution may yalon kavoko it corruption detect jeto. We'll deal with them swiftly. There will be some yalon kavoko you don't wait, you give to you let the police investigate straight away. Instead of having 2 investigations, let the police investigate straight away. Near evidence auto kavoko nyinde timbala tata jeto woto then Attorney General advise kavoko nyanta prosecute lale. I will prosecute. There will be no sacred cows. One thing I think is Section 8 of the Anti-Corruption Act. Section 8 was on 9. May all allegations of corruption before the coming into force of that act may not be investigated. So that any act of corruption may happen in the Gambia, should be subjected to investigation. So that corrupt acts may make between 2017 and 2025, yes, 2025. I think January 31st January 2025. What can anket? What can kiskisi?
nal natal bo bondila muna na to kad natra ka ko be corruption fight la anyanta fa gadu ko ya jamme ya foi ma ko kabrin 2020 jolly for 1996 lamba up to 2016 e ko aya jamme anala denyolo yo expanded fanko ke the 20 about 20 year period fanko bo investigate la muna na 10 year period for to investigate la amanke slati but wale adna ka ko mansa kunda corruption pare ka fight ni hakloto president adama baro ala kaja albe kono ala kaja di mal kele de fongo akaja di mal kele de napol kalo bar corruption e ko mala ko mol kono hani nation of the address state of the nation address ya mera man na buka corruption o ma and state of the nation address corruption na ya for once not even a full sentence ni aja mafu ngaja bukafo yalo na kala commence kunda anyo korra man sakunda ne man so nyimbanko kan even ya jama sakunda even ya jama man sakunda because you take the period ya jama man sakunda time menke in government period another time you have to compare you have proportionate wala ka ko ako kaya ya jama dansila do ko la jama wala ka ko corruption of na ya jama da wala. Thank you so much. None of that transparency la fanala ning asset recovery. For UDP, the minister la asset so lankena malalaba. Wala du barluwa yole fo. Ko janiwe office tala. You declare all your assets. Ni what office fana? 3 months after leaving office, at least. Nyanda kela assets you declare. Wala nyanda. Adun tel mo mole mela nga luwa bunya bake inde jankela luwa ide luwa ya fanya mbeta luwa ya fanya mbeta mala wanyale 2026 election ko nga fo nyamen drong fenne mi alon ko abe sutiya kan nanne aman jam fa bake wo nyama right now UDP Mansakunda ni ngatra ali Mansakunda ta waranto ale carte fayo gagné ala first 100 days in office albe mun kulle bambandila fanna sabafo me alonko alba bambandila kendeke alla tilike me follow office okon ne ke follow office auto sinyo lankat ka ko civil service you see significant steps taken for civil service reforms. Banko la fanko banko jiki fenglu alpanya la wa maral nya falindro membe kala auto 100 days alboja la gambian ko alboja la tinyaro albaja la membe kala auto in fact budget ni about the budget member of 2027 2027 budget day will present in this 2026 under the Barrow administration and approved by the Barrow National Assembly. More Assembly into 2027. When we come in, in February 2027, or your budget without even formally revising the whole budget, Albania la kavu ko jama bol be file karala puru service keno ala tilike me follow. Oh yes, depas kuntal mel kake moto kolto mo kuntal mel am ka ko be siring office ko ne mantra fem na jeto wolbe bitale adu ngal nol bata jeto upala son yol burka kodo mel lata pour kol jo kodo be bitala mansa ko be muru lankanne ayeke banku dingla hajo jar langte niajibe musol nim funding kewol asiyar kemo kono sidla taworoti carte failal beyond appointments UDP be mum policies le landila
pour kaje ko ka jubero ke kolea ku ani musol ni fondinke wala wosi da nanata fanko la fanna no fanko la fanna nyandi nanata ila wosi dal men yalon ko kaytandi pour fanko la fanna la kolea kol men yalon ko kataki kidi ko fam fanko ni mo le fam je fan ka kola ko men ni nata cost of living okay but yalo cost of living a manke kafoko is specific to any group of people. Cost of living is general. Banko belo modi. Banko belo modi. So therefore, no kafoko cost of living for young women between the ages of 15 and 35. Benny mezol apply for the males. Benny apply and for no. Boy is a general banko kurang ay banko bele ma. banko be la kurang so ni ba jara lo kele be banko be le jar la o fondi ke ol fanal be na wala ko okay ya fonung ibelola manda kilinela one time and mo jamal mem foka ba foka nyim banko la problem o siata ba kele ya mena Mr. Darboe abe one time abe ku nyim ko timmandino wala ni one time la hafo jube asutiyata nyame iba foka ku jamal be je men yalon ko pour yol be timmande abe koleyalale ila ñu one time proposal signing afo moliye be fanna jumalu ibe wolle jubela janni la ñu one time be banda and how committed are you with this one time? Well, let me start. How committed are you? Ngaji ki mantra famfola ni ko commitment mu Mr. Darboe lete ka ni commitment me believe ka ko menyanta kala tennu te tarla janta fo bi tennu nganko di me mena tennu nganko da bar committal an ngani mem fo ten one time amanka ka ko nyina no ngafo 1996 no ngafo le no You one time 1996 ngafo le no kadu ngam fanyel no ka ko unatale isaptanka kuna leading ke ka banko bal halo mento na yamma ko yambondi ko ni ngabondiro ka ngasai. And then, of course, what one come mirror men, as president, and I cannot go back to law courts, computer law practice. But then, can I once in a while go to the university and lecture there on an aspect of the law? And see, ambassador Tileba for the Gambia. Yes, goodwill ambassador, Robin ambassador, and see, Adu hanbi ni commitment ni one time ni I'm still committed to it and if you really want to know Lamin Diba is dead but maybe Majanko Samusa maybe he remembers ni Majanko Samusa he will say that yeah Mr. Darboe you know mala position not in the I've got a tamila sanji lula and I believe in it lata go kafoko awato suti ale tanyi mbekele sanye sanji tani luli ko membe banko kan wo sanji tani loko tabi kino ya banno bari ko ni sanji lulo men ba savla ngam fansa sikuna ni lela lafta ko le kan sanji lulo ko kunani membe ko adu kuna membe fole wo kuna no dum a basic no le ni sanji lulo ko no killing nko give Gambia la Gambia ko a new constitution banko mara kitabu ko banko mara kitabu ko do luwa kurul me bako the Public Order Act, the unfriendly media legislations won kol be ka kusluwa kuto na nyin luwa kurun lu to malbe kol be burka banko kan adu luwa kurun be isi be ta nole dipto la sitting killing National Assembly ya be burka banko ila sitting killing ya be burka banko kan. So war is achievable, is doable in 5 years, within 5-year period. Nko security sector reform, fana. And about security sector reform, kula mayal akumasta, hanatara, anyanta tala nyame amanta taka, ba kula mayal kafa akumasta. So iteba lon la sila kendo menkang.
Nina ibo kela within 5 years inyata security sector reform nyanto kela le why. So what why we feel like avoko aside like for you have to take it to another term. Yeah? Go civil service reform. Fana 5 years. We have competent people. We have experienced civil servants now. And others. Well, they've been in fact, we will not get anybody from outside. Gambian expertise. Abroad, in the diaspora, and yeah, we use them. The civil service reform. Wallahi, if you're serious about it, Sanji Sabaisake Yabang. And then have a civil service, bail after men. Economic reform. Economic reform now, wamu kulet me alam ka abu kabang. Ba bankol economy, wamu kulet me alam ka fufemba luri nom. Aki ni jile. Wote ban nola. Barnak yala foundation ola. Momi ajan kaf go Gambia economy sai alhamdulillah. 10 years ago I'm threatening. Yo mutakan silo men alhamdulillah. Your foundational law. And you better jeto I continue. Because war you can never complete it. Because all the time new some things happen and have to adjust the policies now to meet changing circumstances, the needs of the society. But foundation both now so and foundation kende or 5 years okono. So niyo ka kabang eko sa kai ngala hirmena ketale o fa man ke bang nalga man ke ngafa wadal hakatunya bar ma wula ka bar bidu 5 years on tatambila wala mejila le mbisa la midasi la banzani ndo botema. Zada ya mira nyimbe gambino convince nola. Nimme man convince ala. Okay. Bari mejen daji ko non. Yawa. To our grandeur of office of December. Because maybe I'm president, what is the difference between presidents and vice presidency? Maybe president, but all the trappings, I can enjoy. Enjoy. Yeah. You're told to go and you can get us in South Atlantic. Mantajeto. Unkon nanyim bunding meja bijanto. Mesimba kontinela nyina kono. Bi ningal la pipeline sa mangata la koto. You know? Kuna ni mansona kadaji. Was it necessary? Yeah. Because ntama mira kafoko palaso nyante la living style change falina. Opportunity soto to take gardeners to be paid by government. But mansoala melka kenyino nambinano household phone call government si jono but mansoala nambinano melbembulo unka fangla ka continue kejo. So feneti je to me alon ka ben attract la foeba funa kafoko misala akajin kuma cancel ni member na mbo fole salon ka kafoko Tonya. Iman, you are not fair to Mr. Kadu, member political office ni kanyi banko kambi. Motije to member long. Motije member na character long. So nim fembe avla kavo ko Ousainou yenye memfo. Tonya bakela le. Be nyata kolo. Ila ni one time proposal ning sanji lulo banda. Who takes over? Ila successor ibato mwana nyadi. Well, the successor, I mean, party elects the party leader, and party also selects the flag bearer. It's not for me to say this is the flag bearer. It's not for me to say this is the party leader. As a member of the party, if the Congress is held, at which party leader Nyanta Tombona, as a member of the party, I'm financing what you know. Now, then left Mr. Job Lela. But not and take propaganda kala Mr. Job behind the scenes there. Kamol influence put Mr. Job and talk. And flag bearer find the same thing. And the party women select a flag bearer, whatever the presidential candidate for 2031.
anda be willa le kadu ko nyaja be willa ala party leader membota ay do ko kendo menke ay lahi do men ta gambe dingle a barata la bal ka ko yiddi pi mu ladi lahi di timman la lati fem nata ko tenke ka sin nota je as president abe malala ko Ousainou Darboe ani gambian ko be nyomutal ko Ousainou Darboe kadu ko e be kuluta wala ko wuluta kono i menta kono i kuluta kono ngajele wati dantan komanto Ousainou bojanna bari muso ye bulale tumirol men ni alon ko ya deng e kawda inata be ke fenti mi alon ko e ko luami boyndi ando nyumu moldi men ni alon ko kabirin a case wulta folo Ousainou ya suti andi ila patiola in fact e kabe do ko lanu dulata mi alon ko wala mo bakti bikaba area council kabirin nyin kitiyo nyin keta Ousainou gagneta ila pati anite how do you feel ya ko nyinta nyaadi la kabirin liaje ko ila pati to mambulaje ko lu kono kabirin foro be kata kab kitiyo kono andon e man sede samana me alon ko aboti ila pati lo kono ka foko UDP dingola nyenti kabiri ila pati to senata nyin ko kono ko ye judgment on deliver nyame ya ta nyaadi well not just like any other case. In fact, not like any other case, not as a politician, but as a lawyer. Ko case or case, me yalon kavoko, sedo lak mo mansaha, sedo man femfo, membe tumir moni kukurunyin, sitla nyola, amari nyanta bulala. In fact, namello, olon ka ko mo kurun keme ya kana wala fisata mo kende killing ide dum mantoro kono luwala kon ko wolta bari yalon wala nanta ko hanbi e nin change of government kata investigation of bekalde nyun ko wala kadu ya wuli men kama il after the UDP characterized as a terrorist organization. One of the charges against Ousainou is an act of terrorism. Well, that's one of the charges, one of the counts against him. Il after UDP kala a terrorist organization so that it's moyen so there's chance to pour can proscribe kan janjang. Wala mo ila fero bedi. Wala yana yela kumolda da a BAC abedo ko la wolto you know ye natalol bondi kabri yanko batata court yame ala bodyguard ni membe jeto yolanta lo bondi wo damma no mi la feroti ni no tete investigation ma han commence follow e ko taw nyinam bari UDP nak you know va molka na pati din jama kam fang tonya wala e ko ete kalu abunya jaw kele telle be police o me yaram ka be juti la banda pour nta tanko pour kante tankande ani kam ko tan tankande telle bo fala for what reason maybe they know their reason they know muni africa in fact invest nta malo muni ana ballistic expert ni wa keso ni aya fo lo keso Jumanya loko kesi sifa use. Is it keso me alko abe security nyo level bang. Weapon. Jumala tam weapon yende. Foyla balisa expert nyo yoli be fental ba. Bari ilafta men na no walon ka UDP janja ala ko dundum membe kokole la bambang bu ko muta. And is a fonko of kafanya dile ani ku ya warta ya mamuta sanji joli abe bulto yana na ja kafu ko man kuke ba me yente ni ku ya ko beto amanka kafu ko ye kwebe kan min la UDP la wolon kabirin luwai Ousainou bula government la right lo ko be appeal la de ko be appeal la yes
Jojo ko. All right. Isi la pino bar bindo nyim babula le nyim condition kam. O condition o me yabula kana kotinya we niyo ko ya bakele. Kadu mama fo man sakuna manya na pilla ni. Bar jojo fana kan melodi wo muta. Wo bunya, wo kulia. Note jojo fonko ke yawe. You are bail bond everything fenge. Itenta you arrest. Wolon jojo ikavu jojo ko ila nyim kuma kuntang me ya fenge tel total. Ama nyinya. Janing kito be ben. E kanyine fo presumption of innocence. Ko nganyine mtakavu ko amake. Bari kiros nana witan le kafu kata yakele. Bari kabirin kito ka make tumi takan kotenke. He's found guilty. He's not guilty. There's no even a presumption of innocence. Ayakli ale. Kaniba mu arrest la. Eka arrest ka foko yeblu ale tinya. Ay mu lu ale tinya. Iko amle gatatale. Kiyaki tindi. Yesedol bekilna. Sede joli. Ya exhibit nyol mel di dunde mfamata exhibit jalal number of exhibit jalal ani treason trials nyol mel kada jalal mfamata number exhibit numbers jalal both prosecution and defense jojo yo be jube aya be yinka ako nyimmanyenke ite bo aras la ba arala kay munake tanya ka ko muluwati nyalti wala na ka ko na democrat be backslide kanne ka wole ka kenu ya jamana imman lafi kito e kula nyame man lafala yesembola jeto ko nga fanyame atoni general de yesembo so le masukula yesembo so le pour appeal okay bar nallon dinding yemen dinna olon ka ko criminal cases ni masakunda ba appeal anyanta kala lu kula tan kuma lan ka fuko ilafta luwale sene ya kuto pour banko na nafa kam pour bi anin sama yimu yamare soro city fanitiole nima city fanitiole well city fanitiole city fan ye bula luwa kantol la ite men bula luwa kantol ta fang nyanta luwa bunyala ye bula wala ode nyanta luwa bunyala and kana kuta ka ko this is personal you know prosecution buka case starts personal you know it ka hanatra ka ibe evidence mem introduce la abi accused person ba favor inyanta la yake wala good prosecutors not call it hanatra ba accused person favor la but kana fuka be sila evidence kan means accused person asanafa wala yekul tamani ma yalam ka manke to nyaati bara accused person to o manke prosecution led Mr. Darboe wato felenta bitakan ni be nyimman sakunda yirikala iba yirikala nyaadi la if you are to rate this government well nimbe nyimmen government nimbare la mbavula ko telefisate ya jabe ma sakunda wala muna rating official wala muna rating ngajele bunda jamalu molbe findikan ibe president commande kan pour akanalo manda sabanyo be mu tatamti a chocho be warde mbake yemu yamar le soto ebe mem fola membe dendi nyin tatam la karola hani yalla president fanga ya fan yamar le no woni ma ya haklo bulande ala kadu kabrabuta yaram bamba kata Brufut you know tough estate mol kana ka konton ganyo nyina kadua Allah wa Allah kuma kan kanyana ka fako he gambian kolu benga lo ne sa gambian ko le sembo mente gambian ko le sembo mente ka fako man sekunda be siri ni lafta bond la ba bond la karto la ko gambian ko yo suta side ako barnak gambian ko fanan sinyu lon ko sanyi banko kan man sekunda te sila nyim banko ka membe sanyi la tam sanyi tangla wayatra e man kana kalende follow
So afan yo fof Gambian ko de. Alo kumolo. Afan c'était de. Na barata wala. Salamun sali na mambara wala salamun sali na. Bante mamira ko. Nyi nyanta kala nyo chocho. Ka haklo bulan don ka ko nyi lefo. So du kare ikanta fo etata bar ka ko ni rata fo etata fitnobe wala banko kan hani malla fa etata tam soto alnga vote against him ni vote against etata tam soto la it's simple. Finally, Mr. Darboe, yemu yamare so be mendira la party dingola and Gambians in general. Be yamaro men na party na wala ka be do ku kendo men ke kan ale continue wala ale continue kake UDP la kila kendote banko karo bela kayitandi banko dingla ko membi janto bi am manke fenti men nyanta continue la adu bela la na famo yamanke UDP dama bela la na famo ngam fam bondi e nyi maral jawo ko no adu na UDP kol sin lon ko ntelde ni mokili ne be nyola wala Adama Barrow ana al NPP ana Adama Barrow na Grand Alliance ntal ni wala be nyola man parti ko tan nyasoto nim men ko benkele sinati ila kuma be fambu nim men ko benkele kala nyoti ila kuma be fambu bar Adama Barrow ani NPP and Grand Alliance wala mutalla hajoti ban nyati na wala adu nyanta nyati na wala na kaje ko ibe dame nge bondi jeto hani sise to wula la kilo kan afta wula adon mo ko mo men fana ka ko hani sise to wula la kilo kan mo bi le be di la Gambia ding bel na ka ko ngana politiko ke be ni wato men kono e be jorang le di kam mol kala jorang politiko wolum jorang di voters card wolum mol kan di e badi kam mol o funding kewlo mela lon ka ko by December 5 ibe sanji tan inside sotla adu man karto so ay be nyanta funtla le eta karto nyini mela lon ka ko la karto tinyata fa filita ibe eta yel karto ya replace mela lon ka ko do bato itamata lenu kata safe okete koma bal sai satanan ibe eta karto ta ngojo rang no ngojo rang nyimbole tala ngake na kilo kala lafta men nga soto hormone bunya ko no. Mr. Darboe, thank you so much. Yela wato menta ka diamu kirfatu ya baraka bake, we really appreciate it. Mbari ngolo ala baraka bake trong wole mu Secretary General and Party Leader United Democratic Party His Excellency Lawyer Ousainou ANM Darboe atele mu nyaton koti UDP party bi natele interview sort of this special interview me alon ko ngaku jamal kacha nyim programme nyinto juber lani lamoy labe dawda nyim kuma kan ka futa momo ma drong ba fulale ala baraka baba bake ali alla wato menta kabulan noma akatina encountering nyada aka jamfa annal badi malen drong nte sidi job wasalam. Welcome to Kir Madam Sanya, Borom, Sweden. This is another Kid Finder masterpiece. Let me take you through it. The first thing that really blew my mind about this house is the crafted seating area just around the car garage. Amazing. And the door is soundproof and transparent. Man, I can't wait to see the rest of it. And now we inside. Look at the living room and how spacious it is. Kid Finder, y'all always outdoing yourself. And we now at the kitchen area, and you can see me doing my flexibilities and the drawers are so spacious, and then they have a gas cooker. What else to see? Let's go. Now we in the guest room. Look at how big this guest room is. Super big and nicely decorated. And they have a guest bathroom as well. Man, I can't wait to see the master bedroom. Okay, here we go. We in the master bedroom. Look at how big and spacious this is. And look at how big and spacious the master bathroom is as well.
CareFinder, man, you guys are always doing it right. And now let me take you outside a little bit. Let me check my swagger up in this. You can tell I'm killing it on the runway. So now let me take you at the back. They have a swimming pool. My God, look at how spacious this swimming pool is. I can't wait to really jump inside, to be honest. And they have a Bantaba sitting area as well, so you can just chill and have a good time with family and friends. And then they have swings for children or couples. This is the right spot, trust me. And this house is just next to Care Madam Seka. Up your sleeves for our next gated community. What is this gated community gonna look like? Because CareFinder, they're always coming up with this special, amazing stuff that we don't even think about. So I really cannot wait for it. So in case you're interested, you can just call 417-2215 for more information. And disclaimer, this property is not for sale, has an owner and not open for viewing. CareFinder is here for you. Nothing won't APS letter. Ndemu APS letter. APS Gambia lemu APS. Katun APS is 100% Gambian. Bari nyati mwete kufuri mbala kentala di. Ke nyati mbondri taba futuola. At least ya fonte ko APS min kullo balbiji. Imo fon fonya fon ka fonyo ko ibinado ibodo ko APS jam fane mo fana fonya nyati mbo. Yo min fo enda sija. Ndanga moyro ko APS wallet isa kodo kino. Min tata fa wuli muan ime charge fenna wala nta sindi jang ako ngatimbo nko yiko kabo transuto katawula fa wuli muan ite fenne dola womu zero file bitun kabo wo 20,000 la kasele sal eke tamuna eke charge mun fa abuka fensi wait 1% na malam mati wota yara gamen no be nyanta wala kana APS wala tele mobile ko ka kodo ki ibadi ngol yajele ni APS kabrin nan credit ko to bari min kum mayata be wala fa mo kas pawat ni suto be during suto be dibinin abe tema biti kol sonda ila APS mobile lo sika ni asika to ya safe da men ko fen ko atondi nawek ha ni oto je nyamen do tachi ama ni ama do abanta ila kas power isa hawasima ajibe free joriti je wata mbade ngameno albe sito wulle fisiyata alna leta APS wallet yela lam baylo kon APS wallet nyaata doro barin kodo nim fata do so kon to ngani be fo no le mol nyaala jam nim fata do so kon ba fole ba siti je mbita ndori gi sajede katu sa APS 100% namum APS 100% APS Gambia 100%. Looking for the perfect home away from home in the Gambia? Welcome to BC's Residence, your ideal short-stay apartment in the heart of Bundum. Whether you're visiting for business, pleasure, or an extended stay, BC's Residence offers you the comfort, convenience, and privacy you deserve. Enjoy spacious, well-appointed accommodations in a peaceful neighborhood just behind Nusrat High School. Our residence combines modern amenities with authentic Gambian hospitality, ensuring your stay is both comfortable and memorable. At BC's Residence, you are not just booking a room, you're finding your perfect base to explore all that the Gambia has to offer. Ready to book your stay? Contact us today. +220 941414 bcsresidence@gmail.com. BC's Residence, Bundum, behind Nusrat High School. Your comfort is our priority.